আমরা এই জিনিসগুলো যদি আরো 5 বছর আগে লাইক পাকিস্তান এখন যেভাবে আমাদের সাথে টি-20 ম্যাচগুলোতে করেছেন, যে দেখেন ওয়ার্ল্ড কাপে কিন্তু একটা সেটআপ ছিল, 3টা ম্যাচে কিন্তু তারা পুরো ডিফারেন্ট সেটআপ খেলিয়েছেন। এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরাও একসময় করতে পারতাম। 2016, 17, 18 ওই সময়টা কিন্তু আমাদের টিমটা খুব চমৎকার ছিল। কিন্তু আমরা ওই সময় কিন্তু জিম্বাবুয়ে আসতো, ওইখানেও কিন্তু মেন একাদশটাই খেলতো, মুশফিক, সাকিব, মাহমুদুল্লাহ, মাশরাফি সবাই খেলতেন। তো ওই সময় ওরা যদি না খেলে ইয়াং ক্রিকেটার গুলা খেলতো, তাহলে কিন্তু এখন আমাদের যে সমস্যাটা হচ্ছে টি-20 ক্রিকেট বলেন বা অন্য ফরম্যাটে, এই সমস্যাটা হতো না আমার কাছে মনে হয়। বিকজ আমাদের মিডল অর্ডারটা কিন্তু অনেক দিন যাবত কম্প্যাক্ট, আমাদের সিনিয়র প্লেয়াররা কম্প্যাক্ট আছে, কারো সুযোগ করার বা তৈরি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মিডল অর্ডারে কিন্তু আমাদের ওইরকম প্লেয়ার, এই গ্যাপটা কিন্তু তৈরি হয় না। আসলে বলতে এই কথাটা বলতে চাচ্ছে যে রাইট পয়েন্ট, যে যদি ওই সময় ওরা আস্তে আস্তে কিছু কিছু ম্যাচ খেলে খেলে যদি ইউজ টু হতে পারতো, তাহলে হয়তো স্ট্রেট ওয়ে এখানে এসে হয়তো বা সুযোগ থাকতো ভালো করার। না, যেমন আজকে পাকিস্তান ইয়াসির নাই, একদম ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে তাদের দুই স্পিনার কিন্তু আমরা যে ডোমেস্টিক ক্রিকেট খেলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সিমিলার আর কি, এক্সট্রাঅর্ডিনারি কোনো কিছু মনে হয়নি ডে ওয়ান এর কারণে। হয়তোবা চেঞ্জ হবে, যত দিন যাবে উইকেট হয়তোবা একটু ডিফারেন্ট হলে তখন হয়তোবা চেঞ্জ হতেও পারে। তারপরেও আমার মনে হয়েছে যে না, তাদের বোলিং অ্যাটাক শাহিন শাহ আফ্রিদি বাদ দিয়ে যারাই হাসান আলী যারাই বল করেছেন, মনে হয় যে না আমরা কেপেবল ওদের আর কি হ্যান্ডেল করা, ভালো মতন হ্যান্ডেল করা কেপেবল। একটা বিষয় অ্যাশ, যে টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপের পরে মানে একটা ডেভাস্টেটিং টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপ লিটনের জন্য, সেই জায়গা থেকে পাকিস্তানের সিরিজে টি-20 দল থেকে তো তিনি আসলে ড্রপড, এন্ড দেন টেস্টে অবশ্য মানে এটা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি থাকলেন এবং সেই তার যে কন্টিনিউটি ফর্মের যে ধারাবাহিকতা সেটা তিনি ধরে রাখলেন। হারারেতে 95 রানে শেষ করেছিলেন এবং তারপরে চট্টগ্রাম জহুর আহমেদে তো মানে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরিটাই করলেন। লিটনের ব্যাটিংটা একটু ডেসক্রাইব করেন। না, লিটন যেদিন আসলে ভালো খেলে আর দেখতে খুব ভালো লাগে, অসাধারণ প্লেয়ার নো ডাউট। এই কারণেই কিন্তু সবসময়, এর আগেও আমি বারবার বলেছি যে লিটন, সৌম্য, আমি বিশেষ করে খুব লাকি যে আমরা খারাপ খেললেও, ওপেনিং এ খারাপ খেললো আমাদের নাম্বার 3, 4, 5, নাম্বার 8 আর অ্যাটলিস্ট যেন আমরা খেলতে পারি, এই চিন্তাটা ম্যানেজমেন্ট করে সব। এটার কারণ কি আশরাফুল? যখন মানুষের ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করে কোনটা, যে ট্যালেন্টেড প্লেয়ার যে ক্রিকেট খেললে হয়তো সিনারিও চেঞ্জ করতে পারবে, লিটন বা মুশফিক বা আশরাফুলরা যখন ক্রিকেট খেলে, সৌম্য যখন ওয়ানডেতে একটা ইনিংস খেলে 100, পাকিস্তানের কাছে আমরা অনেক 100 দেখেছি, 100+ রান করেছে, যেটা ম্যাচের মধ্যে বড় ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারে। এই ধরনের প্লেয়ারকে একটা খারাপ সময়ও কিন্তু ক্যারি করে, বিকজ অফ ওদের যে এক্সট্রা ট্যালেন্ট আছে ওইটা যদি এক্সপ্লোজ করতে পারে, ওইটা টিমের জন্য অনেক বেশি বেনিফিটেড হয়। এই জন্য মানুষ অনেক সময় বলে এদের কেন এত বেশি ক্যারি করছে। ম্যানেজমেন্ট তো একটা চিন্তা থাকে এই প্লেয়ারগুলির উপর ডিপেন্ডেন্ট বা ওদের কাছে ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি, তার একটা ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। এই কারণে কিন্তু ওদের প্রতি বিশ্বাসটা অনেক বেশি থাকে। তো অতএব লিটনের নো ডাউট যে ওর ব্যাটিংটা সবসময় চোখের জন্য আরামদায়ক। যদি আমরা প্রথম দিনের তার ইনিংসটাকে আপনার চোখ দিয়ে দেখতে চাই, আপনি আসলে এই ইনিংসের কমতিটাও আমাদেরকে বলবেন, একই সাথে চমৎকার ব্যাটিং ডেফিনেটলি, এবং সেখানে যদি কোনো লুপ ফলস থাকে সেটাও যদি আমাদের দর্শক একটু জানে। না, আমি বলবো যে আসলে বড় ইনিংস তার আরো আগেই খেলা উচিত ছিল। যদিও ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের হাইস্ট স্কোরার 176 করেছেন, কিন্তু টেস্ট ক্রিকেটে এটা প্রথম সেঞ্চুরি হলো। তো দেখা যাচ্ছিল যে ক্র্যাম্প করছিল, যে জিনিসটার জন্য হয়তোবা আরো বেশি রান হতে পারতো তার কাছ থেকে। তো আজকে হয়তোবা ফ্রেশ হয়ে আবার আশা করবো যে এটা যেন বড় ইনিংস আর কি, 200+ এই ধরনের। তার কেরিয়ার বেস্ট ইনিংস আছে 281 মনে হয় ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে। তো এই ধরনের একটা ইনিংস যদি সে খেলতে পারে, টিমের জন্য ইম্প্যাক্ট হবে আর কি। আমি একটু সাথে যোগ করতে, যেটা হলো দেখেন লম্বা ইনিংস কিন্তু একটা হ্যাবিট তো অবশ্যই ব্যাপার আছে। টেস্ট ক্রিকেটে ও কিন্তু 90তে বারবার আটকে যাচ্ছিল, 2বার 90তে আটকেছে। এটা একটা যখন আমরা একটু দেখি যে আসলে কয়বার তিনি 90তে আটকে গেছেন। 2000 তার সব শেষ 10টা টেস্টের ইনিংস যদি আমরা দেখি, 21, 35, 24 এটা ব্যাট করা লাগেনি ইন্ডিয়ার এগেনস্টে। পাকিস্তানের এগেনস্টে 33, 29, 53, 38, 69, 71, 22, 50, 8, 17, জিম্বাবুয়ের এগেনস্টে 95 এবং পাকিস্তানের এগেনস্টে 113। তার মানে সবশেষ 9টাতে 6টা হাফ সেঞ্চুরি আছে
এবং পাকিস্তানের এগেইনস্টে সেঞ্চুরিটা তিনি কনভার্সন করলেন। রেটটা কম, এইগুলো Right. যদি 100-এ কনভার্ট করতে পারতো অনেক নিজের কিন্তু অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারতো। Exactly. নিজের কনফিডেন্স, টিমের কনফিডেন্স সবকিছু বাড়তো। আমার মনে হয় এই জায়গাটা আরেকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেটা হলো কিছু কিছু আমাদের ইয়াং প্লেয়াররা যেই ডেডিকেশনটা আমরা মুশফিকের কাছে দেখি ফিটনেস লেভেলটা ইমপ্রুভ করার জন্য, মাহমুদুল্লাহর কাছে দেখি, এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। আপনি যখন এরকম বড় ইনিংস খেলবেন তো আপনার ফিটনেস লেভেলটা কিন্তু ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। লিটন কিন্তু এর আগেও কিছু ম্যাচে দেখেছি লিটন কিন্তু ক্র্যাম বা একটু ফিটনেসের ঘাটতি কিছু দেখা যায়। মানে আমি বলছি না যে ওই না, এটা যদি আরো এক্সট্রাঅর্ডিনারি লেভেলে নিয়ে যেতে পারে, মুশফিক দেখেন 80+ ব্যাটিং করতে, ও কিন্তু কখনো মনে হবে না কোনো টায়ার্ড, ফিটনেস লেভেলটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই জায়গাগুলো একটু ওয়ার্কআউট করতে আমরা কিছু কিছু প্লেয়ারের ক্ষেত্রে দেখি, এরকম একটা সার্টেন স্টেজে যায় হয়তো ফিটনেসের কিছু ল্যাকিং দেখা যায়। আমার মনে হয় এইখানে ইমপ্রুভ করার আরো একটু জায়গা আছে এখানে লিটনের জন্য। অ্যাশ মুশি 82 নট আউট এবং আর 11টা রান করলে তামিম ইকবালকে ছাড়িয়ে যে তিনি টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি রানের মালিক হয়ে যাবেন। আর 11টা রান লাগে, সেঞ্চুরি হতে লাগে কত 18টা রান। মুশফিকের ব্যাটিং চমৎকার ব্যাটিং করেছেন দুইজনের। ব্যাটিং যদি আমরা চিন্তা করি, মুশফিক কিন্তু পুরো কম্প্যাক্ট ছিল ডিফেন্সের উপরে, একদম বাজে বল ছাড়া সে মারবে না এই প্ল্যানিং এ ব্যাটিং করেছেন। লিটন কিন্তু একটু সুযোগ নিয়েছেন, আপনি যদি দেখেন যে একটু ফোর্থ ফিফথ স্টাম্পের বলগুলোও কিন্তু সে খুব চমৎকার ভাবে স্কোয়ার কাট করেছেন, যে জিনিসটা মুশফিক একদমই করেনি। মুশফিক একদম বাজে বল ছাড়া সে শর্টস খেলেনি। পুরা ইনিংসটা আমি বলবো যে কম্প্যাক্ট খেলেছে, বল টু বল প্রত্যেকটা বল ফোকাস ছিল। আপনি যদি দেখেন যে ও যখন ডিফেন্স করে যেভাবে সে ওয়েট এবং নো বলেন, ওইখানে বোঝা যায় যে এভরি বলে ওর ফোকাসটা চমৎকার ফোকাস ছিল। আশা করব, যেটা একটু আগে বলছিলেন যে লাস্ট 2টা সেঞ্চুরি কিন্তু সে ডাবল সেঞ্চুরিতে নিয়ে গিয়েছেন এগেনস্ট জিম্বাবুয়ের সাথে। তো আশা করবো আজকেও যেন এই 100টা সে ডাবলে নিয়ে যায়, তাহলে আমাদের 100 করে তারপরে সেটাকে ডাবলে নিতে হবে। এখন তো 82। সেটাই ইনশাআল্লাহ, সেটাই ডেফিনেটলি এখান থেকে দুইটা ব্যাটসম্যানের মধ্যে একটা যদি 200 বা 200 কাছাকাছি যদি একটা স্কোর করতে পারে, যে কোনো একটা ব্যাটসম্যান যদি করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা একটা ভালো স্টেজে চলে যাবো তোমাদের ব্যাটিং। এবং একটা ভালো কাজ করি নাকি, আমাদের পছন্দ হয় না ভালো কাজটা করতে, কিন্তু করতে হয়, এটা নিয়ম। একটা বিরতি নেয়ার আরো একটা সময় আমার হয়েছে। বিবিএল কেবল সুপ্রিয় দর্শক, এখন আমরা আলোচনা করব কিছু পত্রিকার হেডলাইন নিয়ে। প্রথমে ইত্তেফাক পত্রিকা, নতুন সময় মাঠে গড়াবে দ্বিতীয় দিনের খেলা। আলোক স্বল্পতার কারণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মধ্যকার প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা হয়েছে 85 ওভার। টেস্ট ক্রিকেটে একদিনে খেলা হয়ে থাকে 90 ওভার, তাই প্রথম দিনের এই 5 ওভার পুষিয়ে নিতে দ্বিতীয় দিনের খেলা 15 মিনিট আগেই শুরু হবে। সকাল 10টার পরিবর্তে 9টা 45 মিনিটে শুরু হবে খেলা।
প্রথম দিন শেষে বেশ ভালো অবস্থান রয়েছে টাইগাররা, যদিও দিনের শুরুতে মনে হয়েছিল বাংলাদেশকে লজ্জা দিতে যাচ্ছে পাক বাহিনী। তবে শেষ পর্যন্ত অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাসের অবিচ্ছিন্ন 2 শতাধিক রানের রেকর্ড জুটিতে বেশ ভালো অবস্থান থেকে প্রথম দিন পার করল বাংলাদেশ। দিন শেষে সংগ্রহ 4 উইকেটের বিনিময়ে 253 রান। এর মধ্যে 82 রানে অপরাজিত মুশফিকুর ও 113 রানে অপরাজিত লিটন দাস। দুজনের ব্যাট থেকে এসেছে অবিচ্ছিন্ন 204 রানের জুটি। টেস্ট ক্রিকেটে লিটন দাস বরাবরই ভালো, সেটা যেন আরও একবার প্রমাণ করলেন এই উইকেট কিপার ব্যাটার। বাংলাদেশ যখন মাত্র 49 রানে 4 উইকেট হারিয়ে চরম বিপর্যয়ের মুখে, ঠিক তখনই অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিমকে সঙ্গে নিয়ে গড়ে তুললেন রেকর্ড জুটি। একই সঙ্গে তুলে নিয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারের নিজের প্রথম সেঞ্চুরি। শুক্রবার 26শে নভেম্বর চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে পাকিস্তানের বিপক্ষে 2 ম্যাচ সিরিজের প্রথম টেস্টে মুখোমুখি হয়েছে বাংলাদেশ। টস জিতে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেন টাইগার অধিনায়ক মমিনুল হক, কিন্তু শুরুতে ব্যাটিং বিপর্যয়ে পড়ে টাইগাররা। মাত্র 49 রানের মধ্যেই দলের প্রথম 4 টপ অর্ডার ব্যাটার আউট হয়ে ফিরে যান। সেখান থেকেই হাল ধরেন অভিজ্ঞ মুশফিকুর রহিম ও লিটন দাস। দলকে বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করার পাশাপাশি পঞ্চম উইকেট জুটিতে গড়েছেন রেকর্ড। চট্টগ্রামের মাঠে এখন সেরা জুটি তাদের। একই সঙ্গে দারুণ ব্যাটিং নৈপুণ্য প্রদর্শন করে লিটন দাস তুলে নিয়েছেন টেস্ট ক্যারিয়ারে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি। দীর্ঘদিন ধরে টি-20তে ফর্মহীন মুশফিকুর রহিম, যার কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজে এই ফরম্যাটটি থেকে বাদ পড়েন। তবে টেস্ট ম্যাচে এসেই যেন পাল্টে গেল মিস্টার ডিফেন্ডেবল খ্যাত মুশফিকুর রহিমের ব্যাট। দলের চরম বিপর্যয়ের মুখে লিটন দাসকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এতদিন বাংলাদেশের মাটিতে টেস্টে সবচেয়ে বেশি রানের মালিক ছিলেন তামিম ইকবাল, তার রান 2620। এরই মধ্যে সেটি ছাড়িয়ে গেছেন মুশফিকুর রহিম। অন্যদিকে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে এতদিন টেস্টে সবচেয়ে বেশি রান ছিল মমিনুল হকের 1203, সেটিও ছাড়িয়ে গেছেন মিস্টার ডিফেন্ডেবল মুশফিকুর রহিম। এবার একটু অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কও তো ছেড়ে দিলেন পেইন। সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়ার সদ্য সাবেক টেস্ট অধিনায়ক টিম পেইনের। সম্প্রতি পুরনো একটি ইস্যু নতুন করে সামনে আসায় নেতৃত্ব ছাড়তে এক প্রকার বাধ্য হন তিনি। এবার সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিরতির সিদ্ধান্ত নেন এই উইকেট কিপার ব্যাটার। ফলে আগামী
ওই বিলিভটা রাখতে হবে, এবং যে যে একজন অ্যাটলিস্ট এখান থেকে সেট যে দুই ব্যাটসম্যান যে একজন অ্যাটলিস্ট ক্যারি করতে হবে, যদি দুজন যতটুকু পারে ম্যাক্সিমাম ক্যারি করবে, যদি একজন আউট হইলেও একজনকে ক্যারি করতে হবে কিন্তু সেট ব্যাটসম্যান। স্বাভাবিক ইয়াসির রবি ফার্স্ট ইনিংস, তাকে একটু তো একটা সিনিয়র পার্টনার সাথে থাকলে একটু কনফিডেন্স তো স্বাভাবিকভাবেই পাবে। সেম ওয়েতে পিছনে যারা ব্যাটিং আছে মিরাজ, ওরাও কিন্তু ক্যাপাবল, তাজুলও কিন্তু ব্যাটিং অ্যাটলিস্ট উইকেটে থাকার মতো অ্যাবিলিটি আছে। বিশ্বাসটা কিন্তু সবার মধ্যেই রাখতে হবে, মানে টেস্ট ক্রিকেটে বিশেষ করে ক্যালেন্ডাররাও কিন্তু অনেক সময় অনেক সাপোর্ট দেয়, যেটা হয়তো একটা ব্যাটসম্যানের বড় ইনিংস খেলার সাপোর্ট করে। এই সবারই কিন্তু কনফিডেন্সটা রাখতে হবে ব্যাটিং এর প্রতি, তাহলে হয়তো আমরা একটা বড় স্টেজের দিকে যাবো। একটু জোহর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে যাই নাকি? অবশ্যই। সেখানে মাহফুজ আলম আছেন আমাদের সহকর্মী। হ্যাঁ ভাই, মাহফুজ আলম আপনি আছেন চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে, সবশেষ আপডেট আমাদেরকে একটু জানাবেন। বাহ, মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের ধারাভাষ্যের যে মঞ্চ, সেই মঞ্চের অনেক অপূরণীয় জায়গা হাসান মাঝে আপনি পূরণ করতে পারবেন, সেই আস্থা আপনার এই ঘোষণায় আসলে আমরা পেয়ে গেলাম। না না, আমি তো বিজ্ঞাপনের মতো করে বলেছি, ধারাভাষ্য বলি নাই। চলছিল না, ঠিক আছে, ওইটা অলমোস্ট সিমিলার। তো যে চারটা আপডেট আছে সেই চারটা আপডেট আগে দিয়ে দেই। প্রথম আপডেটটা দিতে চাই আপনাদের কথার প্রসঙ্গ ধরে, সেটা হচ্ছে শাহিন শাহ আফ্রিদি। লাস্ট ডেতে একটা সময় একটা বিশ্লেষণ দেখানো হচ্ছিল যে ফার্স্ট স্পেলে যখন শাহিন শাহ আফ্রিদি বল করেছিলেন তখন তার বলের পিচিংটা ছিল গুড লেংথে, এবং সেকেন্ড স্পেলে যখন তাকে আনা হয়েছিল তখন তার পিচিংটা ছিল ব্যাক অফ লেংথে, এবং এই দুই পিচিং থেকে তিনি কিভাবে আসলে তার অ্যাডভান্টেজ আদায় করেছেন সেটা দেখা হয়েছিল। বাট আজকে যখন তিনি বোলিংটা প্র্যাকটিস করেছেন, যেটা আসলে নোটিস করেছি, গুড লেংথে তাকে মার্ক দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং একটা স্পট বোলিংয়ে তিনি প্র্যাকটিস করেছেন, এবং একই সঙ্গে ব্যাক অফ লেংথেও তাকে কিছু স্পট দেওয়া হয়েছিল, এবং যেটা তার সঙ্গে সলা পরামর্শ বা দূর থেকে তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আসলে মনে হচ্ছিল যে প্রথম দিকেই তিনি হয়তোবা তার এই লেংথের যে মিক্স আপটা সেটা হয়তো ইনিশিয়ালি করতে চাইবে, বিকজ বাংলাদেশের যে পার্টনারশিপ সেটা ব্রেক করার জন্য শাহিন শাহ আফ্রিদির হাতে যতগুলো ওয়েপন আছে সেটা হয়তোবা প্রথম দিকে ব্যবহার হওয়ার চান্সেস অনেক হাই। সেকেন্ড যে বিষয়টা নোটিস করার মতো ছিল সেটা হচ্ছে যে তাইজুল ইসলামকে নিয়ে অনেক বেশি কাজ করেছেন আজকে এখানে যারা ছিলেন। খালেদ মাহমুদ সুজন তিনি বল করেছেন, নাফিস ইকবাল তিনি বল করেছেন, আশফিল প্রিন্স ছিলেন, এবং দলের একাধিক 3-4 বোলারকে দিয়ে আসলে তাইজুলকে অনেকক্ষণ ধরে প্র্যাকটিস করানো হয়েছে, তার বিভিন্ন টেকনিকগুলোকে ফাইন টিউন করা হয়েছে, অর্থাৎ তাইজুল যাতে লোয়ার অর্ডারে এসে আসলে ব্যাটসম্যানদেরকে একটা সাপোর্ট দিতে পারেন সেটা একটা অন্যতম কারণ ছিল। অ্যান্ড থার্ড থিং যেটা নোটিস করা হয়েছে, লিটন কুমার দাস তিনি কিন্তু আজকে শুরুতেই এসে নক করেনি। মুশফিককে আমরা দেখেছি যে শুরুতে এসে তিনি নক করেছিলেন, বাট লিটন কুমার দাস একদমই প্যাড আপ হয়ে ফুললি নামার প্রস্তুতি দিয়ে তিনি মাত্রই এসছেন, এবং তাকে মুহূর্তে আসলে পেস বলেই নকটা করানো হচ্ছে। অ্যান্ড ফোর্থ থিং, ক্যাচিংটা নিয়ে যেটা বাংলাদেশের কনসার্ন, সেটা নিয়ে প্রচুর প্র্যাকটিস হচ্ছে, স্পেশালি স্লিপে। মাহমুদুল হাসান জয়কে দেখেছি লাস্ট ডেতেও তাকে প্রায় 30 মিনিটসের মতো স্লিপে ক্যাচিংটা প্র্যাকটিস করানো হয়েছে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে, এবং তাকে বিভিন্ন টিপস দেওয়া হয়েছে। একই ঘটনা আজকেও ঘটেছে, তার মানে চান্সেস আর হাই যে মাহমুদুল হাসান জয় তাকে হয়তোবা সাবস্টিটিউট ফিল্ডার হিসেবে আমরা হয়তোবা গ্রাউন্ডে দেখবো। সো আপডেটস আপাতত এই, আর এই প্রান্ত থেকে প্রত্যাশা থাকবে বাংলাদেশের জন্য যাতে আজকের দিনের শুরুটা বাংলাদেশের অনেক ভালো হয়। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাহফুজ আলম। মাহফুজ তো মোটামুটি অনেক টেকনিক্যাল বিষয় বলে দিয়েছে যে একদম শেষ এনভায়রনমেন্ট কি আছে, কি হচ্ছে, কি হতে যাচ্ছে। না, আসলে শাহিন শাহ আফ্রিদির লাস্ট সেশনের বোলিংটা আমিও দেখেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে যে ফার্স্ট সেশনে যতটা অ্যাকুরেসিটা ভালো ছিল লাস্ট সেশনে কিন্তু অতটা ভালো অ্যাকুরেসিতে ছিল না, বিকজ অফ দুইটা ব্যাটসম্যান সেট ছিল, লিটন এবং মুশফিক সেট ছিল, সেই কারণে যতটা অ্যাকুরেসিতে শুরুর দিকে এবং মিডলে বল করেছেন, শেষ নতুন বলটা অতটা ভালো হয়নি। আমাদের কিন্তু আজকে শুরুটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ ফ্রেশ ডে, কারণ শাহিন শাহ আফ্রিদির টার্গেটই কিন্তু থাকে যে এলবিডব্লিউ বা বোল্ড এই ধরনের লেনটাতে, যে লেনটা আসলে একদম 140 প্লাসে আপনার হাফ বলি বলটা কিন্তু ডিফিকাল্ট ব্যাটিং করাটা, যেহেতু সে লেফট হ্যান্ডি এবং রাইট হ্যান্ড ব্যাটসম্যানের ব্লাইন্ড জায়গা থেকে বলটা আসে, সেই কারণে কিন্তু ব্যাটসম্যানরা বেশি মিস করে থাকেন। তো অবশ্যই আশা করবো যে ফার্স্ট স্পেলটা যেন আমরা ভালো মতন সার্ভাইভ করতে পারি, এটাই আশা থাকবে। আর আরেকটা জিনিস, এখন বর্তমান সময় ক্রিকেটে কিন্তু কম্পিউটার অ্যানালাইসিস প্রতিটা টিমেই মাস্ট এবং অনেক বড় রোল প্লে করে। কোচের থেকে অনেক সময়
অনেক বেশি বড় রোল করে এবং এরকম তো আলোচনা আরো বেশিও হয় যে হ্যাঁ, বাংলাদেশের না, কম্পিউটার গতকালকে- কোচের চেয়েও বেশি বেশি না এটা তো গুরুত্বপূর্ণ। অ্যানালাইসিস বলেন কোচ বলেন ওরা তো প্ল্যান দিবে, এক্সিকিউট করার দায়িত্ব কিন্তু প্লেয়ার দিবে Right, right. ডেফিনেটলি। যেটা হয়তো কালকেও ওই অ্যানালাইসিস দেখেছে আপনি যে কোন জায়গায় বোলিং করেছে, কোন বলটা বেশি এফেক্টিভ ছিল, কোন লাইনতে বোলিং আশরাফুল যেটা বললো হয়তো শর্ট প্লেয়ার ওটা নোটিস করেছে, ডেফিনেটলি ওইভাবেই ওয়ার্কআউট করবে কোন জায়গায় বল করলে বেশি এফেক্টিভ হবে, ডেফিনেটলি সব অপোনেন্ট টিম এটা ওয়ার্কআউট করবেই, কিন্তু ওইটাকে আবার প্রোটেক্ট করার দায়িত্ব হলো আমাদের ব্যাটসম্যানদের। প্ল্যান তো থাকবেই, তো দুই টিমেরই প্ল্যান থাকবে, কোচরা প্ল্যান দিবে, কম্পিটেন্স প্ল্যান দিবে, এক্সিকিউট করার দায়িত্ব কিন্তু প্লেয়ারদের। মানে মাঠে যে কে কতটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে সেই কিন্তু লাস্টলি সাকসেসফুল হবে। এক্স্যাক্টলি। অ্যাশ, ছোট্ট করে জানতে চাই যে বাংলাদেশ প্রথম ইনিংসে আসলে কত রান করলে এই টেস্টের গ্রিপ বাংলাদেশের হাতে থাকবে? অ্যাটলিস্ট 400 এবং আরো 2টা সেশন আর কি। আপনার রান করলেন 500 কিন্তু 3 ঘন্টায় করে ফেললেন, তাহলে কিন্তু ম্যাচ গ্রিপে থাকবে বলে আমার, কারণ উইকেট বিউটিফুল উইকেট লেটার অন আর কি ডে 4-5 যে হয়তো বা বলারদের একটা অ্যাডভান্টেজ আসতে পারে স্পিনারদের ক্ষেত্রে, স্পিনার পেস বোলারও বলেন আসতে পারে, সেই কারণে আমার মনে হয় যে আমাদের অ্যাটলিস্ট 4টা ঘন্টা যেন আমরা ব্যাটিং করতে পারি। সানোয়ার ভাই কত? 400 প্লাস অবশ্যই, প্লাস কিন্তু সময়টা অনেক ইম্পর্টেন্ট আসলে, যেটা মানে বলবো, দুইটা সময়টা যত ম্যাক্সিমাম সময় ইউজ করতে পারবে তত কিন্তু আমার জন্য প্লাস পয়েন্ট হবে। রান এবং সময়ের খেলা, দুই ব্যাটসম্যান লিটন এবং মুশফিক দে আর ইন আ ভেরি গুড টাচ। আজকে তারা সেটাকে কন্টিনিউ করবে এবং ইনিংসটা বড় করবে বাংলাদেশের জন্য, সেই প্রত্যাশা আমরা করতে পারি। আজকে হাতে একদম সময় নেই, আজকে ছেড়ে দিচ্ছি, আগামীকাল আবার ধরবো এবং আশা করছি যে ভালো কোনো খবরই আমরা দিতে পারবো। আজকের মতো বিবিএস কেবল স্টেট ড্রাইভে বিদায় নিচ্ছি, আগামীকাল একই সময় আবারও হাজির হয়ে যাবো। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন, অবশ্যই খেলায় থাকুন এবং চোখ রাখুন টি স্পোর্টসে। Day one, session one, the visitors had the home team with their backs against the wall at 49 for 4 in the session one. The brilliant bowling from the pacers and the spinners had the Bangladesh batsmen thinking. From session two, Bangladesh fought back brilliant 100 from Litton Das in a 204-run partnership, taking them to 253 for 4. Welcome to day two.
Here from top of ground, Bangladesh versus Pakistan. Welcome to some more action, and we've had some great cricket going on. Session-wise, the two countries fighting it out. As I mentioned, Pakistan getting the home team to 49 for 4 at one stage, and what a brilliant fight back given by Mushfiqur Rahim, and his partner Liton Das getting his first Test 100, having a 204-run partnership, taking the actual overall score at the end of the first day's play to 253 for 4. I welcome Atar Ali Khan alongside me to take us through that brilliant partnership and saving the day. Well, you must also remember that they were not a part of the series of the T20 series against Bangladesh, against Pakistan. So they were under tremendous amount of pressure, knowing that they had to go and perform well, both these batsmen. And when they did get into bat, they were again under tremendous amount of pressure because they were already 4 down for 49 runs. So they showed a lot of character. They showed great resilience. I think they showed really good skills. The outstanding part was being patient enough to go and survive and then continue. I mean, they were very good with the ball initially. Shaheen Shah Afridi bowled a beauty. Hassan Ali getting the review and then decision going in his favor. Soft dismissal for Mominul. Yeah, I mean, the first hour or so, and in fact, the first session, the ball was talking. There was great bounce for the spinners. Then, of course, there was swing. It was amazing. It was all going on. As the ball got older, it just seemed like it became a batting paradise. It is a very good surface for batting. Average score in the last 5 test matches has been 383. And I'm not surprised because once they got set, especially Mushfiqur Rahim, even though Liton Kumar Das picked up his maiden test match 100, brilliant. But Mushfiqur Rahim was the pillar of strength because he was batting, and with him was Liton Kumar Das. They must have talked in between for such a long time, and they played some really good-looking shots, especially square on the offside, behind square, to score maximum number of runs. Here we go. This is the highest fifth wicket partnership, and Mushfiqur Rahim, Shakib lead the way. But This one is very important in terms of the game, where Bangladesh was at one point in time. And now, let's only think about it. What does Pakistan bowling coach of Brendan Pilana, I should say, what does he feel? How does Pakistan look into their team? I've got Brendan Pilana, the president for the Pakistan team, Brendan, you've had a bit of time in Dhaka and also the Australia. You happy with what your boys have produced so far? Yeah, I think, we probably a little bit disappointed yesterday after having been 4 down at once. I think we probably would have expected to have maybe a few more down, to close the play yesterday. But all credit to the way that the partnership was pitched up for the south. Things, was catch ball, kept it very well. And then comes the pressure back onto us. So, yeah, I mean, it's a good cricket. After all, I think, the adjustment that's coming from white ball cricket, new to test cricket, guys having to get used to bowling styles again, has been an adjustment. Obviously a short turnaround time. So, yeah, a lot of lessons learned yesterday, and hopefully we can improve today. Well, looking at today and also looking at the wicket, of course, a different kind of wicket to the one you had in Dhaka. You reckon this is going to sort of keep on playing like this, or it's going to deteriorate, or it's going to flatten out? What do you reckon it's going to do? Yeah, I think it did flatten out a little bit after lunch yesterday. It became a really good batting track. But having said that, you still have to produce chances, create opportunities. And yeah, I think as bowlers, we pride ourselves in creating opportunities. So today is a new day. It's a new start. Like I said, they've had a good partnership yesterday, but hopefully we can, get two or three quick wickets this morning and really set the tone for the rest of the day. And finally, I understand you're leaving very soon. You've had a good stint with the team, and you're happy with what you've been able to achieve? Yeah, absolutely. I think they're a brilliant bunch of boys to work with. The interaction and, the really feeding off one another has been really good. And yeah, I mean, they're moving in the right direction. They're obviously a very skillful bunch, and yeah, I mean, they've got some bright futures ahead of them. But I thoroughly enjoyed it. Thank you very much for talking to us. You're welcome. Let's have a look at the Pakistan bowling. And you, Athar, you were telling us more runs being scored square of the wicket. Pakistan, not just a tad short. They were 76% short in the last session of play, and probably just bowling those T20 lengths. That's exactly what Philander mentioned, because it's an adjustment for players. Even though you've played Test match cricket, coming from T20, not just played 3 games. I mean, there was the World Cup and then preparations for the World Cup.
So it's difficult for them. But they must also realize the fact what are the stronger areas for the batsmen, especially the two unbeaten set batsmen, square on the wicket on the offside. So don't bowl short, don't bowl wide. I think it's important for Pakistan to realize that, remember that first session yesterday. Yesterday was they picked up 4 wickets. Go and pick up more wickets for Pakistan, not for Bangladesh. Okay, here we go. So let's see what the surface can offer to the Pakistan bowlers in the first session of day 2. Another beautiful day meets us here in Chattogram. Pleasant, wonderful weather for cricket. Let's just take you back to yesterday and let's start with the seamers. I'll start with Shaheen Shah Afridi and how he bowled. He bowled superbly. He bowled with venom. He bowled with pace. But more importantly, it was the swing that was on offer yesterday. And I think Pakistan could have made more use of the conditions yesterday, especially with that new ball. In terms of their pitch map, again, 46% in a good area. You'd be happy with that. But 27 short of length just maybe could have been a bit better. And if you also look at that pitch map, a lot of those deliveries are not in the tram line, attacking the stumps. So today, perhaps that could be a great deal of improvement. What we see today is a slightly drier wicket. There's not as much live grass as we saw yesterday, but I'm just going to draw your attention to this area here. And this is in the follow-through of Shaheen Shah Afridi. It's not bad. It's not something you should be scared of, but it's only day number 2 today. So this could play a part, and further down that end as well, as this wicket gets a little bit dry. On day number 2, I think there's still runs on offer. I think there's wickets on offer, I think, for the seamers and the spinners, but it's about how you implement your plans. And it's all about that partnership. 204 between Mushi and Liton Das. Today, runs on offer, definitely. Now we know the second new ball was taken last evening. Pakistan was a bit wayward with that. What can they do with this ball, which is still new? I think they need to realize that they need to pitch it up and allow the ball to swing. And it can only swing if it's pitched up. But having said that, Bangladesh will be trying hard to ensure they survive the first 40 or minutes an hour without losing a wicket. If they can manage to do that, that's the biggest challenge. Then runs on the board, as Edward Wainsford said in the pitch report, was a big challenge. And I hope, especially with the cramps with the sword from Litun Kumar Das, I hope he's fit enough and then he can start fresh again, because he batted beautifully. So did the Mushfiqur Rahim. Yeah, it's a fresh day, brand new start. Let's see where the scoreboard takes us. 253 for 4. It's start of day 2 and it's a brand new session, a brand new ball. Enjoy cricket. Very good morning from all of us up here. Another nice day here at Chattogram at the Zohar Chaudhary Stadium for the second day's play of this first test match. Mushfiqur Rahim has been marvellous yesterday, shown a lot of resilience, a lot of determination in ensuring that the early stutters were negated by some positive batting. Litun Kumar Das scoring his first test century has been a touch lucky, but he's ridden his luck very well, and I'm sure these two are determined to carry on from where they left off yesterday. Starting a little earlier today, just to recover 5 overs which were lost yesterday, and the Pakistanis, as you heard, will be trying to exploit the early morning conditions and get a breakthrough early on. Alongside me, Ed Rainsford. Good morning. Morning, Shannon. Morning to all the viewers that have tuned in. Lovely morning today. Tell you what, it's so calm, it's not hot, you don't expect it to get any hot, and it'll be very comfortable for these players. Pakistan, surprise. সুপ্রিয় দর্শক, দ্বিতীয় দিনের প্রথম খেলা শুরু হয়ে গেল। প্রথম বল হয়ে গেল। প্রথম বল থেকে দ্বিতীয় দিনের প্রথম ওভারের খেলা শুরু হয়ে গেল। দ্বিতীয় বল করলেন নোমান। ব্যাটসম্যান
লিটন দাস দেখে শুনে রক্ষণাত্মক খেললেন, এ বলে কোনো রান হলো না। গতকাল কিন্তু লিটন দাস তার ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি করেন এই জহুর আহমেদ স্টেডিয়ামে। একটি রান হয়ে গেল। বাংলাদেশের দলীয় রান 255। লিটন দাস 114। মুশফিকুর রহিম তার ব্যক্তিগত রান 83। বাংলাদেশের সংগ্রহ 255। ওভারের পরের বল, এ বল কিন্তু মুশফিকুর রহিম কাট করেছিলেন, কিন্তু ফিল্ডার ছিলেন প্রস্তুত, ফলে এ বলে কোনো রান নয়। আর একটি বল হয়ে গেল। এরই সাথে আজকের প্রথম ওভার বাংলাদেশের দলের সংগ্রহ 255, 4 উইকেটের বিনিময়ে। দ্বিতীয় দিনের প্রথম ওভারের খেলা শেষ। প্রথম ওভারের শেষে মুশফিকুর রহিম 83, লিটন দাস 114। ওভার দ্বিতীয় বল করার জন্য আসছেন হাসান আলী, পাকিস্তানি পেসার। দৌড় শুরু করেছেন, আম্পায়ার অতিক্রম করে বল করলেন, অফ স্টাম্পের বাইরের বল। দেখে শুনে খেলার চেষ্টাই করলেন না লিটন দাস।
214. Listen, Dust is on of 231 deliveries. This was yesterday. Struggling. Back spasms, getting his back stretched. Then started having cramp in his forearm. And he has a wall of attrition on the backside. So obviously spent a great deal of time, mental strain, and you can see physical strain from those images. There's much pressure today, I'm sure, that had that little bit of rest. Movement there, but not close enough to interest the batsman. They played 2 deliveries. The rest has been well left outside the line of off stump. Wing is on offer, movement is there, however small it is. In a test match, subcontinent, you try and make use of it when it's available. That's better, and a big appeal. Are they going to go for a review? Did he get a bit of bat on that one? Umpire Goff is one of the best in the world in terms of decision making. Having a look at this, and yes, they will. They've gone upstairs. Probably, you know, when captains take the review, there has to be a decision of whether are we going to lose the review or are we going to take it for a reason that we believe is out? Or do you think it's that close that umpire's call may come into effect and we still retain our review? Front foot is still fine. So there's a number of things that they think about. But one of them is, you know what, he has not given it out. Is it close to the stumps? Is it well directed? Yes, it is. It's on the back leg, on the back thigh. For me, you know what, it continues to look as if it's going to be high. The ball before this that he left hardly got to the keeper. It actually got to the keeper on the bounce. So it's hitting him in line. The other thing the umpires probably want to look at is the outer edge. Is there any bat involved? Yeah, it seems from this angle there isn't, but we'll have to confirm that with the ultra edge. That angle is taking it towards the leg stump. Just pressing forward and then going back. And it does look high. It's way high in terms of the knee roll, but he's not the tallest man in the world, is Liton Das. It's all going to be about ball tracking now. Where does the ball end up? Definitely hit him in line. Did it end up going over the stumps, or maybe clipping the stumps, or crashing into middle and leg? They don't look overly confident. It's almost as if they've taken a chance. But the visuals that we can see right now tell us that, you know what, it's not a foregone conclusion that it's going to miss the stumps. There's a lot going for it, and there's a little bit that's not quite going for it. I think it's all about height. Outer edge, nothing. It's all going to be about the height. In line, hitting it, and it's gone. Oh my goodness. I did mention that he's not the tallest man in the world, and Goff is going to have to overturn his decision. What a review. আউট হয়ে গেলেন এই মুহূর্তে লিটন দাস। বাংলাদেশের প্রথম উইকেটের পতন দ্বিতীয় দিনের। লিটন দাস এই মুহূর্তে আউট হয়ে গেলেন তার ব্যক্তিগত 114 রানে। আজকের দিনে মাত্র একটি রান সংগ্রহ করতে পেরেছেন তিনি। নতুন ব্যাটসম্যান ইয়াসার।
পরের বল এবার কিন্তু সজোরে চালিয়েছেন ব্যাট এবং বাউন্ডারি সীমানার বাইরে 4 রান। মুশফিকুর রহিমের ব্যাট থেকে আরো 4টি রান। Literally, Mushfiqur Rahim, he's a massive wicket. Stops at the last minute. Not happy with the side screen. In fact, it's above the side screen. There's two gentlemen standing up. I can see them from here. And I think there's a lift. As they walked out of the lift, there they are, they're walking across. I've disappeared down a corridor. But as they came out of the lift, I wasn't really happy. And now he's more comfortable to face the fast bowler. How many tiers up is that? Long way up. Focused. Nicely behind that. Weight is a call. He's got 3 slips in position for Mushfiqur Rahim as Shaheen Afridi and a gully. They have to be wary of those fielders. The ball moving away. Do not get tempted and cross and have a little poke. But Mushfiq will be telling himself he's lost his partner from overnight and it's a new day, it's a new job in hand. He's the ideal man for the occasion. Really crafted yesterday. Faced 198 balls. Content to play that with a dead bat. Feeder doing well so far in containing Mushfiqur Rahim. Yeah, change of end for Shaheen Shah, coming a lot predominantly yesterday from the Ali Shah end, Shah Holdings end. Today, change of end. That's why we saw the left arm spinner now bowling from the Walton end. Runs of their delivery remains on 259 for 5. Well, with that wicket from Hassan Ali, they will feel a lot better than they did since post-lunch session on the first day. The batsman had absolute domination. First time he's going to face up Yasir Ali, and there will be butterflies in his town. Always new innings in any format, particularly when you're playing your first test match, will be something that's going to play on your minds. Have the experience in the domestic level, and he's got to show that effort in the international arena.
Hassan Ali goes about in a similar vein to his first over, bowling a few little wide. Got his cap. What a proud moment for Yasir Ali Rabbi from the skipper, Mominul Haq, getting the instructions, telling him very good luck with your career, appreciated by all his teammates. Very, very proud moment. Yeah, very proud moment for any cricketer to be presented with their test cap. Comes into the side, there's been a resurrection. Now he's got an opportunity to, I think you mentioned it a while ago, maybe just feed off the man that's set. The moment, feed off his experience, maybe just get the element of calm. A very big stage this, massive. An exciting one. So he'll be hoping to maybe kick off his test career with a meaningful start. Whereas I think for Pakistan, they're probably seeing an opening. They're probably thinking, well, new man at the crease, few nerves, some experienced bowlers, and then nip out another one. Early Rabbi is a man who's been always the bridesmaid and never the bride. You know, on the fringe of national selection for a while now. This is the opportunity to just tell everyone that the selection was good and that he can make a point, but as you say, in the international stage, it's a big stage. Ideal opportunity for him to make his mark. Take his time. Just decides to let it go. 2 wickets for Hassan Ali yesterday on Walton end. Given out, went up and then they reviewed it, and then today being us on the crease and picking up second from a change of end, Ali Shah Holdings end. Solidly behind that, 259 for 5. Bangladesh have lost Liton Das this morning. Couldn't carry on from continuing from that innings yesterday. Out to a review for leg before to Hassan Ali for 114. Debutant Yasir Ali Chaudhry coming in. Mushfiqur Rahim on strike now. Good bowling from both ends. Shaheen Afridi as usual getting the ball to move around very nicely. Hassan Ali getting the wicket that mattered early on. It's all about how you set the batsman up. Sometimes you get a bit greedy and you feel like you need to bowl a magic delivery all the time to get the stumps out the ground or find a fantastic edge, but sometimes it's more about the method, the plan that sometimes takes a little bit longer for you to get the reward. Singles round, could get some runs here. The single. And having said that, Hassan Ali did it perfectly this morning. I was a bit critical about his line and his length. This is the ball prior to getting the wicket. Look at how that just doesn't get to the keeper at all. Literally just rolls, almost rolls to the keeper. Not happy about that. And then the wicket ball. Now, the captain would have said the one before did not bounce. So I don't think this is going over the stumps in terms of the height of the man, and took a chance and were rewarded. So there was elements of
a realistic view of what the ball was doing and whether it was going to bounce over the stumps, and it didn't. That did bounce. Putting his shoulders into it, Shahin Afridi just welcoming Yasser Ali there with a few short deliveries. See that smile on his face. Enjoyed that. Didn't look comfortable at all. Oh dear. Oh my. Just further up, well negotiated by Yasser Ali. Still will be a little tense, a little nervy, hasn't opened his account yet. First run always eases the nerves. The guy can cloud the ball about, but Shahin Afridi has mixed his ball very, very well. Given the back of leg delivery, farming a little higher than you'd anticipate. Wouldn't mind him pitching one up here because I think Ali is thinking a lot of short pitch bowling may come his way. That foot may not commit. Try and find the outside edge. And he plays it well, in fact, really well. Gets right behind that one. He's got a good technique. It's a big unit, but yeah, look at the setup. This was late yesterday evening. Just feeding and dragging him across the crease, and then brings it back nicely. That's fantastic. That's the plan that takes time to come around and then finally getting the reward. tickles it round the corner. Let it fall in front. It didn't look very interested. And that is the over. 260 for 5. সরি সুপারব হতো কি মনে থাকবে বাড়ির ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হতে চান ডক্টর ফিক্সিট দিয়ে ওয়াটার প্রুফিং করার এখন মাসের দুটি বিল বিকাশ করুন কোনো চার্জ ছাড়াই ঠিকমতো চিনবি তো ল্যাপে চার্জ থেকে পাবো না গ্রামীণ ফোনে 138 টাকার প্যাকে এখন আরো বেশি জিবি You know, Atali Khan said it yesterday. And it was an outside edge to the spinner. And it didn't carry to Baba Azam, and there's definite bats there. And it doesn't carry to the keeper. They have to probably take a further step forward, at least a yard forward, to make sure that these half chances, Ultra Edge confirmed straight off the face of the bat, that these half chances are taken. The consistency of the bounce, slightly too consistent for a keeper to take it way back. I understand that Shahin Afridi can get a few through, but again I said today at the pitch report there's not as much live grass as we saw yesterday, and that's a long way back, literally. I think getting used, what they're used to, the pace of Shahin Afridi has dictated that, but they'll have to adjust according to the wicket, how it's coming off the wicket. Not just that, Shamim. There's analysts in this team. There's people viewing the game. There's always some sort of understanding of what is going on outside in the middle. And that information can be disseminated to the men on the field, to the captain, to say, you know what, gents, I don't think the ball is reaching at a comfortable level. And there he is. There's the bowling coach probably having a word about maybe his bowling. And you know what, I hope, Vern, maybe the keeper and the slips need to get a little closer. Not the first time. I mean, even before the loss of Liton's wicket, you did mention, picked up the fact that the ball hardly reaching the keeper. It happened once again. So even your experience in the middle of what's transpired in the recent past should dictate you. You don't have to wait for instructions from
the dressing rooms. You can make a decision for yourself. I get that, but sometimes you get caught up in the moment, in the man management of the players and the state of the game. So it doesn't hurt a little message from the analysts and the people that are observing what the bowlers are doing, what the fielders are doing, and then maybe just making a very small change, and it could bring about a second wicket. Deviation down the leg side again does not allow Yasir Ali to open his account. The pressure will be building on the debutant. He's a man who's mixed it up. He's had some wide deliveries outside the off stump, some down the leg side, and suddenly he comes back with a gem directed at the stumps. Been an odd mix, but it's paid off for Hassan Ali. Oh, big appeal. Now, that's pretty close. Seem to be going down leg. Are they going to go for a review once again? Is it sliding? It maybe missed. Probably what Baba Azam, there you go, he's just gesturing, perhaps maybe sliding. They've got 4 seconds, 3 seconds. No, did he catch it? I tell you what, that was borderline goodness. Wow, that is just on the money. It's half a second. I thought it had gone to naught when he just indicated. But I must also remind you, the umpires do give them an indication of how much time is left. And this is a late call. But anyway, it's gone up to DRS. Foot is legal. It's well behind the line. It's good from Hassan Ali. Original decision is not out. We were talking about him being a little awry with his lines and lengths and then coming back with one that comes closer to the wicket in line. So the sound here, what we're hearing is probably the bat hitting the pad. Just want to make sure of that. No, I think this is sliding. I think it's sliding. The angle seems to be taking it down the leg side, doesn't it? Yeah, it does. That line, so no touch with the bat. No bat involved. But you can see off stump there. You can almost see middle as well. Ooh. Missing, yeah. That is a risk they took and a risk that they've lost their review. Let's just have a confirmation. Yes, decision will stay with the umpire and on field. End of the 91st over, 261 for 5. Move on now. Yeah, I like it. On pitch report, I did mention that 46% of their deliveries were in a good area. 27 were short. But it was all about the tram line. All about bowling wicket to wicket. I think today they've really taken that on board in terms of attacking the stumps a bit more. Yesterday, Liton Das and Shikar Rahim really did pepper them square of the wicket. There was a lot of short stuff, a lot of wide bowling. Again, testing Yasir Ali with short pitch deliveries. He sways back on this occasion, keeping his eyes on the ball. On that occasion, he picks the length early and sways out of the way, you just mentioned. It was better on this occasion is that he's kept his eyes on the ball all throughout this leave and dropped his hands. Still favoring the front foot, that forward press. That's definitely observing Pakistan.
That's allowed him to free his arms and get the first runs in Test match cricket, and what a way to get it. A boundary to start things off for the big man. Yeah, he's had a few short pitch deliveries. Had himself peppered on a few occasions, and then he's dealt up a nice half volley to start off his international run count in international cricket. And may there be many of them. Just that width that you're hoping that the bowlers are going to avoid. Was there angling away, allowed the batsman to get the runs. And a bit of frustration. Nothing lethal or venomous about that. Easily negotiated. Just the usual repose by a pace bowler, isn't it? When he gets hit for a boundary, you'd expect him to come back with a bouncer. The batsman can anticipate that. Now, the only problem I found there, he had the periscope up. Better to have the bat down, drop your hands. Ball on its way might get a tactical. And this is what a lot of teams around the world will do as he becomes more successful. That's Ali. The technical part of his game. Look at where that front foot is. It's committal. It's easy to drop, but on a slightly quicker wicket, how will you drop that quickly? I imagine playing at the Wanderers. I imagine playing at Centurion. I can get him into a bit of trouble. 266 for 5. কাছে খরচ কমছে ক্যাশ আউট Six for 5. Great opportunity for Yasir Ali. Presses talent, told he averages 50 in first class, so he's earned his place in the national side. If he can prove his selection out here with a good performance against one of the top bowling lineups in the world, and he's surely there to stay. He's got the right man alongside him, Mushfiqur Rahim, who's not out 87, will guide him the right way, how to go about what's required from him at this stage in time, day 2, first session. Not really worried about getting runs on board initially, just to see the early part of the day and of course the newish ball that's available to the opponent. Oh, it's gone right through. He has gone right through the defenses. Just when we were talking about it, we'll have to have another look how much that bounced, but that just went right through everything that Yasir offered. Well, Hassan Ali is making the ball to talk. And now he's picked up his second wicket on the second morning of this first test match. It's all about trying to bowl on the stumps. As this one came back and going through the defenses. That's a beautiful delivery. Just coming back in and hitting the middle and leg stump. Terrific stuff from Hassan Ali. He's looked lethal with the ball. Yasir Ali departs for 4. Bangladesh 267 for 6.
কি পকেটে কি যদি শীতকাল করে ফাউল রেফারির পকেটে কি ভিটামিন সি এই ছেলে পকেটে কি ভিটামিন সির গুরুত্ব বুঝেছে দেশের সবাই, তাই এই শীতে ত্বকের সুরক্ষায় সবার পকেটে এখন ভিটামিন সির গুণে ভরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি। আপনার পকেটে কি ভিটামিন সি? Mehdi walks out to join Mushfiq. Just a little word from Mushfiq, just letting him know what's happening out there off the surface. Because he's just seen what Yasir offered, but the ball, just like deviation, just goes through the defense because there was enough space between that bat and pad. Numbers for Mehdi Hassan Miraz. Been around the test squad for a while now. Closing up to 1,000 runs. Overall, 894 to be precise. Oh, what a ball to receive. Have a look at that. It's about the deviation that came off the surface. That's so important, the seam position. He's just been brilliant because the number of occasions he's gone past the bat where the ball has just shaped away from the right-handers. But whenever he's managed to bring the ball back into the right-handers, he's found them wanting. 2 occasions picked up wickets now. First it was Litun Kumar Das, now it is Yasir Ali. He's looking dangerous. He's played for the off-stump Yasir, but the deviation has caused that ball to go and hit middle. Side on for you. Everything's there. He's brought his front foot to the pitch of the ball. He's trying to cover the line of it. But the bat and pad are not close enough together. Now he's getting the ball to move away for Mehdi. This is very good skills from Hassan Ali. Has 3 slips in place and he's trying to set him up again. The ball just shaping away from the right hander. Stuck in his crease, and once he presents an opportunity for batsman to just have a look at what he's trying to do, getting the ball away from the right hander, he immediately brings one back in. I won't be surprised if he does that on this occasion. .267 for 6. বিকাশে ক্যাশ আউট চার্জ কমছে আর সেন্ট মানে তো ফ্রি That new ball is making it talk, and he's setting the batsman up. You can sense that. He bowls a couple moving away. We've seen Mehdi playing for that ball that Yasir got, squaring him up, and bringing one in. That help of the surface, hitting the seam, just does wonders. It's all about setting up the batsman. Once he gets the ball back into the right-hander, he creates that gap between the bat and the pad. Without deviation, the one in the blue, with deviation, actual delivery. Once he gets the ball back into the right-hander, that's quite a lot. That gap between the bat and the pad, making the ball to top. Deviation, the one in the blue, with deviation, actual The off stump where the deviation causes to hit top in the middle. That's quite a lot. That gap between the bat and the pad, making the ball to top. Deviation, the one in the blue. That's taking a leading edge. Run there, but squared him up on that occasion for Mushfiq Raif, taking him into the 90s now. Taking a leading edge. Run there, but
The change of angle nearly worked for Shaheen Shah Afridi. And he's eyeing to play it on the onside. It's very lucky. Gets a leading edge. And it goes in the vacant area. He'll pick up a boundary. Not a bad delivery at all. The onside is very lucky. Gets a leading edge. And it goes in the vacant area. He'll pick up a boundary. Not a bad delivery at all. The onside is very lucky. Gets a leading edge. And it goes in the vacant area. He'll pick up a boundary. Not a bad delivery at all. The onside is very lucky. Gets a leading edge. The angle from which he's bowling is automatically supposed to bring the ball into the right-hander. That's why he's closing the face of the bat. But went into the shot slightly early. Got that outer edge, lucky as you said. That didn't bring the ball to any fielder. The pace on it helped it get to the boundary. The shot slightly early. Got that outer edge, lucky as you said. That didn't bring the ball to any fielder. The pace on it helped it get to the boundary. That has been the impressive part of Mushfiqur Rahim's batting yesterday. Leaving the balls and forcing the bowlers to bowl close to him. That was the key feature in that record-breaking partnership when he was batting with Liton Kumar Das. The bowlers to bowl close to him. I think they judged him to perfection. It's all about being a patient partnership when he was batting. You will be rewarded once you spend time in the middle and a longer time, more rewarded. It's all about being a patient partnership when he was batting. You will be rewarded once you spend time in the middle